Hello friends, today we will discuss with something known as sequence alignment in bioinformatics. What is sequence alignment? Sequence, when I speak about sequence first, sequence is nothing but either it may be a sequence of DNA nucleotide or it may be a sequence of protein, amino acid sequence. Alignment is a term which is used for its arrangement. That is, if I take a sequence from an organism and if I'm comparing it with the other sequences available in the database or other sequences of an organism, that one-to-one comparison of a sequence, I can call it as alignment. And it says that if there is best match between two sequences, it shows that two sequences are closely related and belong and have a common ancestor. And we could see that the if a common ancestor is there, that sequence will be having a high similarity. At the same time, it may be of structural and biological functions will also be same. So in simple terms, I can explain or define alignment as an arrangement of two or more sequences which shows whether the two sequences which is being aligned are similar or different. ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ DNA സീക്വൻസസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സീക്വൻസസ് ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയോ ഡിസിമിലാരിറ്റിയോ കാണിക്കുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഒരു സീക്വൻസിന് താഴെ മറ്റേ സീക്വൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ആൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസസ് കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ആസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഫെയ്ഡ്സ് ഓൺ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസ് തമ്മിൽ വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീൻ റിലേറ്റഡ്. ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് അലൈൻ ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറേ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ. സോ here we'll discuss with the basic idea of sequence comparison. As I said, it's a common method used to compare രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് പാറ്റേൺ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് പെയർ വൈസ് അലൈൻമെൻറ്റും, രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, ഒരു സീക്വൻസിന് കീഴിൽ മറ്റേ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ടെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസിന് കീഴിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീക്വൻസസ് ബെസ്റ്റ് മാച്ചുള്ള പോർഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസും മറ്റേത് പെയർ വൈസ് സീക്വൻസും. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച് മെത്തേഡാണ് ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവരെന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലോങ് സീക്വൻസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സീക്വൻസസ് തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് അന്വേഷിക്കും. ലൈക്ക് 2 or more strings of bases അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്. അതിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സോ ബേസ് മറ്റേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കീഴിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ ടൂളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിൽ ബി സോർട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സെയിം കോളം. നമുക്കതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ. ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഒന്നിൻ്റെ കീഴിലൊന്നായിട്ട് വെക്കും, ഒരേ കോളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുറേ സെയിം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കാം രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആകാം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഒട്ടും മാച്ച് ഇല്ലാത്ത റീജൻസ് വരും.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കീഴിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ചിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ബി പുട്ടിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ. ഒരു ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബാർ ഇടും. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, മാച്ചിങ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണും. മാച്ചിങ് ഇല്ല, ഒട്ടും മാച്ചിങ് ഇല്ല, മിസ് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടും. നോ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു മാച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് ദി മ്യൂട്ടേഷൻസ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ദർ വിൽ ബി സം മിസ്സിങ് പോർഷൻസ് ഓൾസോ. രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് മിസ്സായേക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക്. ആ ഒരു മിസ്സിങ് റീജൻസിൽ വിൽ ബി പുട്ടിങ് ഡാഷ്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് നൗ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ. Which shows insertion, not substitution, actually insertion or deletion or കാണിക്കും. And here we can see that ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we get an idea how one organism evolved from the another, how an organism evolved from the ancestor. So it shows it is this methods can be used to compare between two organisms, its relationship, its ancestral evolution and all that. And here now we'll be speaking about scoring metrics. As I said, once the alignment is done, a score can be assigned. We should see which is the best, which alignment is having the best score. So here the concept used for the scoring is that we'll be rewarding for the matches and penalize the mismatches and gaps. So മൂന്ന് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വിൽ ബി സീയിങ്. വൺ ഈസ് ദി matching one, അതിൽ vertical bar ആയിരിക്കും. One we could see that there is no match, but then nucleotide there will be nucleotides in both the conditions, so we'll be putting nothing. In that we can call it as mismatch. But there are also conditions in which third category is that when I could see that in the representation of one that either the base or the amino acid will be missing from one sequence, and that show that either there is a insertion or there is a deletion. So we'll be putting gap to fulfill that. And what we'll do is we have to give a score because we are finding which is the best match. We have to find the unknown. Like for example, if I'm having an unknown sequence, I have to find that which is the best match for that unknown sequence. I have to find that that sequence belongs to which organism. So what I'll do is I'll be giving +1 mark for matches and 0 for mismatch and -1 if there is a insertion or deletion. So I can define scoring metrics as a table of scores for all matches and mismatches is known as the scoring matrix. Like for example, if there is a sequence, if just imagine sequence 1 is unknown and there is a sequence 2, it is the sequence of a database I have taken, and the computer itself will align and it will place the best matching just below, column wise, vertical column wise it will be placing one below the another. And but then I could see that there may be some conditions. See, this is what I said. Some places I could see that the sequence will be the basis will be the same. So I can put a vertical mark here when I go for scoring metrics. And this is just showing the alignment. I'll be showing the scorings also, scoring metrics. Here I could see that here it is C, but it has been mutated to thymine. So I will not be putting any vertical line, and this shows a mismatch. But then here I could see that here there is one nucleotide but there is no nucleotide over here. This shows either this G is newly inserted into sequence 1, or I could say there was something here present in sequence 2 which was been deleted. So this shows a gap. And when I go for scoring metrics, when I give marks, I'll be putting -1 for this kind of gap. See, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാച്ച് സ്കോർ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
computer will be aligning the best കൂടുതൽ മാച്ചിങ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് ദ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി പുട്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ സി രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണിത്. ടി ജി ടി ടി ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? എ ഇസ് ഹിയർ ഇൻ ദ സീക്വൻസ് 1A it has been T, so I will be putting no vertical bar. ഇനി പിന്നെയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് CGG. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് വിൽ പുട്ട് ഡാഷ്, ബിക്കോസ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാച്ചിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. വിൽ ബി പുട്ടിങ് ഡാഷ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. And we assume that either CGT in the sequence 1 is newly been inserted, or something which was present here was being deleted. And I'll be giving +1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കോറിംഗ് മെട്രിക്സ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I could count the vertical bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So I get 18 matches. അപ്പോൾ 18 ഇൻറ്റു ഞാൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്, എത്രയാണ്? +1. അപ്പോൾ 18 ഇൻറ്റു 1. ഇനി മിസ്മാച്ചസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I could see here there is 1 and 2, only 2. So 2 into 0. ഇനി ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I could see it is 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 into -1. So all together if we write 18 plus 0 plus minus 7, we'll get +11. So here the best score for this two sequences +11. Likewise I can compare it. And next we will be speaking about the matrix. Matrix means a tabular arrangement, and this represents there are so many matrices. Matrix is used to calculate the best score, and there are so many matrices being studied in bioinformatics. അതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ we are not concerned, but then we should know what is some of the things which we should be familiar is that one is substitution matrix. Substitution matrix എന്ന് പറയുന്നത്, here it describes the rate at which one character is replaced by another in a sequence. Like for example, G ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് അത് A ആയി മാറണ ആ ഒരു rate of conversion with time, I can call it, അതൊരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ ആക്കി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can call it a substitution matrix. And ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ കാര്യം എന്താണ്? It is because of DNA mutation. So we can see that here DNA ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ expressed ആയിട്ട് വന്ന product ആയിക്കോട്ടെ amino acid, when there is a conversion change in the amino acid in a sequence, ഒരു amino acid sequence-നെ മറ്റേ amino acid sequence ആയിട്ട് compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു particular region-ൽ ഉണ്ടാവുന്ന amino acid മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that always show that there were some mutations. And ആ ഒരു സ്റ്റഡി, ആ ഒരു ഇത് നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഫെർദർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് വേറൊരെണ്ണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവുന്നതിനെ പറ്റിയോ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കണമുണ്ട്, വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെരി വെൽ ആസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ്. So here we can see that two examples of these metrics commonly used in, especially in protein, we can call it as PAM and BLOSSOM. PAM stands for point accepted mutation and BLOSSOM stands for block substitution matrix. And since we are dealing in the graduate level, we are not concerned with all these matrices in detail. നമുക്ക് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് which is used to compare two different sequences, and it is of different types. Okay, so that's all for this one. We'll discuss it in the next video. Thank you.